বন্ধুরা, this is Aparajita again saying hi to all of you. শুধু বন্ধুরা নয়, তোমরা সকলে আমার ফ্যামিলি। তো আমি অপরাজিতা অ্যান্ড লিও ব্লগস থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে। চলো, কালকে মানে আগামীকালকে আমার পিসিরা আসতে চলেছে। আর এই ভিডিওটা আমি জানি না আপলোড হতে হতে হয়তো 18ই আগস্ট হয়ে যাবে, কারণ রাত্রেবেলা আমি মোস্টলি আপলোডটা করি। আজকে 17 আগস্ট ফর এক্সাম্পল। তো এখন বাজে 7:54। চলো আমরা একটু বাজার করে নিয়ে আসি, কারণ কালকে সকালে আমি টাইম পাবো না। তো আজকে একটু বাজার টাজার করে নিয়ে এসে ম্যানেট করে রেখে দিই। কালকে আমার পিসিরা আসলে রান্নাবান্না করে তাদেরকে একটু খাবে। এবার ওরা আসবে কিনা আমি জানি না। ওদের সাথে আমার দেখা হয়তো দীর্ঘ 5 বছর পরে। আমার ছোটো পিসির মেয়ে আসছে। আমার ছোটো পিসির মেয়ে এখানে ভর্তি হওয়ার জন্য আসছে কলকাতাতে। ওর উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে 98%-এর থেকে, মানে বেস্ট 4 মিডলে 94। আর যে সাবজেক্টটাতে অনার্স নিচ্ছে সেই সাবজেক্টটাতে ওর মোটামুটি 98 মতো মার্কস আছে। তো চলো, एक মানে आई डेंट वांटेड टू मेंशन, हट করে मुख থেকে বেরিয়ে গেল, प्लीज़ डोंट माइंड ना। सो चलिए हमारे साथ थोड़ा आज वेजिटेबल शॉपिंग एंड थोड़ा मीट एंड फिश शॉपिंग करके आते हैं। और हो सके तो मैं इसका मतलब छोटा सा एक व्लॉग मैं आज ही दे दूँगी, और कुकिंग वुकिंग का व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है। चलिए आज हमारे साथ थोड़ा घुरु बेरु करके थोड़ा मार्केटिंग करके आते हैं। তো এই হলো আমাদের বাড়ির পাশে শিবকালী মন্দিরে যে শনিদেব আর দক্ষিণাকালী দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই একটু নমস্কার করে নিন। দিস ইজ শিবকালী মন্দির beside my home, beside the lane of Prince Ghulam Muhammad Shah Road where my home is situated. And এই তো বাইরে থেকে আমি একটুখানি মন্দিরের সামনেটা নেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু ঠাকুরমশাইয়ের সময় তো অনেকে দাঁড়িয়েছে, একটু লজ্জাও লাগছিল আর কি। So I was feeling a bit shy as it's a holy place. You shouldn't take photographs all over. So yeah, now I came here at Babu Fish Center. So this is a fish market at Lords. It's a very famous fish market here. Prices of the fish are a little high, but it's okay. This is the nearest one. Just 2 minutes from my home, so I came here. So I took like 700 to 800 grams of this rohu fish. It costed me around 400 INR, Indian rupees. It's a bit high, I know, but what to do? And katla fish was around 700 rupees, they were saying, kg. Not kg, like that particular quantity which I've taken, 700. And there are so many shops, as you can see, vegetables and fish. Especially this is a fish market actually. So I've taken this rohu fish, 800 grams, which costed me around, I said, 450 rupees. And then I have taken this like 150 or 200 grams of chabra chingri, which they say like prawns actually. A kind of prawns. I don't know what is the English name of chabra. It's not tiger prawns, it is normal prawn actually. So I will make that steamed prawn curry, which I will show you in later stage. Alright, so they are just peeling off. And now I came to this Kamdhenu Sweets. This is at Lords More, exactly at Lords More, and there is Momo Raja where I eat momos. That's from my momos every day. So let's go inside the shop. So I've taken some sweets from here. It's a very old sweet shop and very good quality of sweets are available here. Various types of sweets. As you can see, I've taken some rabri, gulab jamun, rasgulla, malai chamcham and some curd. So I've tried to show all the items here, and I told the shop owner to subscribe my channel and to see. He was interested as I was doing the video, and he said all right. Okay, so this was the Independence Day decoration. So let's go. Came back to the some ATM thing also. Here, chicken breast. Yeah, ATM I took the money and 5 kilograms of chicken. And this is the vegetable vendor, you know, you have seen in the quarantine shopping video. I've taken some carrots and coriander from him, and some masalas from the